Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So we are very happy and fortunate to have the association of His Holiness Krishna Kshetra Swami this evening with us, who is a direct disciple of the founder Acharya Srila Prabhupada. On the occasion of the Janmasthami, in Chennai, you all know that we celebrate 2 days. In South India, for some of them celebrate tomorrow, but of course ISKCON celebrate day after tomorrow. So we will all know, most of us know, Maharaj has been in the movement for more than almost 5 decades. And the special topic that Maharaj would enlighten us today would be on the topic of Putana Vatam. Like, a sadhaka like me, that there is a great amount of Putana within my heart, and by attentively hearing to His Holiness Krishna Kshetra Swami and trying to follow his instructions and directions and the lessons that we learn from him, I am sure we will be able to step forward and remove the anartha within our heart. And then it's so nice to have Maharaj association today. Let's all welcome Maharaj by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Manasik lotus garland to His Holiness Krishna Kshetra Swami. Please accept it, Maharaj. Thank you for being with us this evening. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu. Yes, can you hear me? Yes. Can you hear me? Okay, yes, but Maharaj. I think you cannot see me yet. We're just trying to get this camera thing. Here we go. We are able to see you, Maharaj. Now it is not easy. It is not easy to have darshan such so easily. So we need to have some prayer and endeavor to have you. Hare Krishna. So I want to thank you for kindly inviting me to join you in this Shravana festival. It's a very nice project that you have, and it's an opportunity for me to prepare for the Lord's appearance. Hare Krishna, the Saravana Utsavathil உங்களுடன் கலந்து கொள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதுவும் குறிப்பா இந்த கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி நிகழ்ச்சியில நானும் என்னை தயார்படுத்திக் கொள்வதில் மிகவும் முனைப்பாக இருக்கிறேன். Especially this year, of course, we have an unusual and challenging situation for celebration of the Lord's appearance. குறிப்பாக இந்த வருடத்துல கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி கொண்டாடுவதில் பல சிக்கல்களும் பல சவால்களும் இருக்கிறது. At the same time, we all know that Krishna is never inhibited. He is never prevented from appearing. When the Lord wants to appear, he appears. அதே சமயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அதை யாராலும் தடுக்க இயலாது. யாரையும் கிருஷ்ணரை அணுகுவதிலையும் தடுக்க இயலாது. And we also know that although we celebrate the Lord's appearance on a particular day, we know that the Lord is ever present. He is ever present in our hearts, and we are celebrating that the Lord may reveal himself in our hearts. நாம ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தோற்ற தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். ஆனா அதே சமயத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமது இதயத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஆனா நாம இந்த உற்சவத்தை கொண்டாடுவதன் மூலமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்மிடம் அவரை வெளிப்படுத்திக் கொள்வார் என பிரார்த்திக்கிறோம். So with the blessings of the assembled Vaishnavas and Srila Prabhupada, I may speak something on a topic that I find very fascinating in Krishna's pastimes, the Putana Vadha Lila. இங்க குழுமி இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையினால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சுவாரஸ்யமான லீலை குறிப்பாக பூத்தனை வதத்தை பற்றி நான் பேச இருக்கிறேன்.
And as Ranga Krishna Prabhu has called our attention, hearing such pastime, the killing of Putana, is for our benefit, purifying the Putana tendency that may be there in the heart. அருட்திரு ரங்ககிருஷ்ண பிரபா கூறியதை போல நாம் இந்த பூத்தனை வதத்தை கேட்பதன் மூலமாக அது நமக்கு நலனையும் பயக்கக்கூடியது, தூய்மையையும் நாம் அடைவோம். அதே சமயத்தில் நம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பூத்தனை மனபாவத்தையும் அழித்து விடலாம். So let us begin with some Mangalacharana. மங்களாச்சாரணம் மூலமாக ஆரம்பிப்போம். Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Kadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakammalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So let us put a sort of broad frame around this discussion. I want to put in context, of course, the general context we can say is Krishna's appearance. குறிப்பா இந்த விவாதத்துல நம்ம பரந்த நோக்குடன் இந்த விவாதத்தை தொடங்க இருக்கிறோம். பொதுவாக பார்த்தோம்னா இந்த விவாதம் கிருஷ்ணரின் தோற்றமாக இருக்கிறது. And you might wonder that why am I not speaking about specifically Krishna's appearance? And I've chosen this particular pastime. இங்க சில சமயம் யோசிக்கலாம், ஏன் நான் குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தோற்றத்தை பற்றி கூறாமல் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையை தேர்ந்தெடுத்தேன் என்பதை. So there are a few reasons, and in general, we may ask, why is it that we want to hear Krishna Leela? சில காரணங்கள் இருக்கிறது, ஏன் நாம் கிருஷ்ணர் லீலையை கேட்க வேண்டும் என எழும்புகிறது. Srila Prabhupada very often would quote the verse, Krishna speaking in Bhagavad Gita, chapter 4, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvata tyaktva deham punar janma naiti mameti
So Arjuna, that Krishna is telling Arjuna that one who understands the transcendent nature of his janma and karma, his birth and activities, in truth, tattvata, will not take birth again in this world, but instead will come to him. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி இதை மேற்கோள் காட்டுவார். பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல ஜன்ம கர்ம சாமே திவ்யம் ஏவம் யோவேட்டி தத்வத்தஹ தெக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்மா நைட்டி மாம்யேதி சா அர்ஜுனா. யார் ஒருவர் எனது தோற்றம் செயல்கள் திவ்யமானது என்பதை அறிந்து கொள்கிறார்களோ, உண்மை என அறிந்து கொள்கிறார்களோ, அவர்கள் மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்தில் பிறப்பதில்லை, மாறாக எனது லோகத்தை அடைகிறார் என கிருஷ்ணர் தெரிவிக்கிறார். So the question immediately comes, what does it mean to know tattvata, to know in truth the transcendental nature of Krishna's appearance and activities? இந்த தத்வத்தஹ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திவ்யமான செயல்கள் தோற்றத்தை உண்மை என்பதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? So a starting point is to recognize that important is to know what is the tattva of Krishna. அதனால் ஆரம்பத்தில் தத்வா என்பது என்ன என்பதை முதலில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And it's often said that he is Vishnu tattva. ஆனா அவர் விஷ்ணு தத்துவர் என அறியப்படுகிறார். In distinction from Jiva Tattva. We living beings are Jiva Tattva, and the Supreme Lord, whether as Vishnu or Krishna or Narayan, is called Vishnu Tattva. நாமெல்லாம் ஜீவராசிகள் ஜீவ தத்துவம் என அழைக்கப்படுகின்றனர். விஷ்ணு பகவான், நாராயணர், கிருஷ்ணர் இவர்கள் அனைவரும் விஷ்ணு தத்துவமாக அறியப்படுகின்றனர். So immediately this puts a different perspective on the idea of janma and karma. அதனால இத ஜன்மம், பிறப்பு, செயல்கள், கர்மம் இதற்கு ஒரு மாறுபட்ட கண்ணோட்டம் கொடுக்கலாம். We can immediately understand when we speak of janma, we don't mean janma in the ordinary sense. ஜன்மம் என்றால் பிறப்பு என்பது பொதுவா சாதாரண பிறப்பை பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்படுவதில்லை. Sadharana. It is not sadharana. Yeah. And we can go a step further and say it's not even extraordinary. அதே சமயத்துல ஒரு படி மேலே போய் இது அசாதாரணமானதுக்கும் மேலே என்பதையும் குறிப்பிடலாம். Because extraordinary, there are ordinary births and there are extraordinary births, but Krishna's so-called birth is even beyond the extraordinary births. ஏன்னா இந்த உலகத்துல பிறப்பு என்பது சாதாரண பிறப்பும் இருக்கிறது, அசாதாரணமான பிறப்பும் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணரின் பிறப்பு என்பது இந்த அசாதாரணமான பிறப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டது. And what makes it beyond extraordinary? Well, one thing is Krishna is never born. அசாதாரணமான பிறப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்றால் என்ன? கிருஷ்ணருக்கு பிறப்பே இல்லை. So there is this paradox. Krishna seems to be born, but we understand he is never born. He is always present. ஆனா இங்க ஒரு முரண்பாடு தென்படுகிறது. கிருஷ்ணர் பிறப்பதில்லை, ஆனால் பிறப்பை போன்று ஒரு வெளிப்புற செயலை அவர் ஏற்படுத்துகிறார். But then we understand that Krishna has purposes in his activities, karma, and these purposes are also neither ordinary nor extraordinary. கிருஷ்ணரின் செயல்களிலும் சில நோக்கங்கள் இருக்கு. இந்த நோக்கங்களும் சாதாரணமானது அல்லது அசாதாரணமானது என குறிப்பிட இயலாது. Because whether ordinary or extraordinary, the intention of such activities is always limited. It's always within a sphere
of affecting a limited scope. ஆனா இங்க சாதாரணமானது அசாதாரணமானது இதற்கும் அப்பாற்பட்டதுன்னா ஏன் குறிப்பிடுகிறதுனா அது குறிப்பா ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ள வகுக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடாது. But Krishna's purposes, when he acts, when he comes to this world, do not have any such restrictions. ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பிறகு அவரது செயல்களில் சில நோக்கங்கள் இருக்கு. அந்த நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை. Krishna is realizing multi-purposes. He is the original multitasker. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பல நோக்கங்களை ஒரே காரியத்தில் செய்து முடிப்பவர். Now in modern business world, everyone is trying to do multitasking. அதுவும் இந்த குறிப்பா நவநாகரிக இந்த உலகத்துல பொதுவா எல்லாரும் வந்து பல நோக்கு செயல்களை செய்வதில் தேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். But the original multitasker is the Supreme Lord, Bhagavan Shri Krishna. ஆனா உண்மையில் பணநோக்கு செயல்கள் செய்வதில் வந்து உன்னதமானவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒருவரே. And we can never come close to imitating his capacity to multitask. கிருஷ்ணரின் சக்தியான இந்த பலநோக்கு செயல்கள் செய்வதற்கு நகல் செய்து அவர் அருகில் கூட யாரும் நெருங்க இயலாது. And one general purpose that Krishna has, beyond, of course, he says in the Gita, paritranaya saranam vinashaya chaduskritam. He comes to deliver the devotees and to destroy the non-devotees. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில அவரது வருகையில சில நோக்கங்கள் இருக்கு. பரித்ராணாய சாதுனா விநாசய ச துஷ்கிருதாம். அவரின் தோற்றத்தின் செயல்களின் போது அவர் அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை பாதுகாக்கிறார். But beyond these general purposes, he also has a very important purpose, and that is to attract us, to awaken in us an experience of rasa. இந்த பொது நோக்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்மை போன்ற கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை ஈர்த்து அனுபவத்தை கொடுத்து ரசத்தை அனுபவிக்க அவர் ஏற்பாடு செய்கிறார். And so, as we read, as we hear Krishna's pastimes, we can be alert for the very wonderful, rich development and mixture of rasa within his pastimes. அதனால நாம வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலையில ஒரு முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படலாம். அவரது லீலைகளில் அதை நாம வந்து கேட்பதனால அதில் ஒரு ரசத்தை, ஒரு சுவையை வந்து நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். In particular, with respect to Lord Krishna's babyhood pastimes, because Putana Vada Lila is happening while Krishna is a baby. So in particular, of course, we're interested to pay attention to Vatsalya rasa. அதிலும் குறிப்பா இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குழந்தை பருவத்துல இருக்கும்போது பூத்தனையின் வதம் அரங்கேறியது. சோ இதன் மூலமாக இந்த வத்சல்ய பாவத்தை பத்தியும் அறிந்து கொள்ளலாம். But along with this Vatsalya, there are other elements which are very striking. இந்த வத்சல்ய பாவத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு சில மூலகங்களும் வந்து மிக சுவாரஸ்யமான நிலையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So all of this was by way of introduction. Now we can begin to discuss this pastime.
இப்பொழுது இந்த லீலையை பற்றி நாம உள்ளே நுழைவோம். இது ஒரு அறிமுகம். I suspect most, if not all of you who are watching and listening are familiar with this pastime. ஸோ பொதுவா அறிந்திருக்கிறேன். அதுல குறிப்பா நீங்க யாரெல்லாம் வந்து இந்த லீலையை வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ பொதுவா உங்களுக்கு இந்த லீலை தெரிந்ததுதான். It is found in chapter 6 of Canto 10 of Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டத்துல 6வது அத்தியாயத்தில் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And here, of course, Krishna has already appeared. He has been brought by Father Vasudeva out of the prison in Mathura, and he has been brought to Vrindavan and given to Nanda and Yashoda. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோற்றத்திற்கு பிறகு வசுதேவரினால் கிருஷ்ணர் சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டு வந்து பிறகு விருந்தாவனத்தில் நந்த மகாராஜ் யசோதையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். And all of this is happening in great secrecy. இது அனைத்தும் மிக ரகசியமாக நடந்தேறியது. So it is significant that the Lord, the Supreme Lord of all living beings, when he appears in this world, he's appearing in secret. இங்க எல்லா உயிர் வாழிகளின் பரமபுருஷ பகவானான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் போது அவரது தோற்றம் ரகசியமாக அரங்கேறியது. And he is brought into hiding. அவர் மறைத்து வைக்கப்பட்டார். He is taken into quarantine. அவரை தனிமைப்படுத்தி இருந்தனர். And he is taken in this situation because of a great danger. There is a virus which this terrible king Kamsa is spreading all over the area. ஏன்னா வைரஸ் ஆபத்தாக கருதப்படும் இந்த கம்சனுடைய பயம் காரணமாக அந்த பயம் எல்லாம் தொற்றாக பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால மறைத்து வைக்கப்பட்டார் கிருஷ்ணர். And so among the several monsters that Kamsa will send to try to kill Krishna, the first of these is Putana. கம்சனால் பல அசுரர்கள் ஏவப்பட்டு கிருஷ்ணரை கொல்வதற்கு சென்றனர். அதில் முதலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர் பூத்தனை. Now Nanda Maharaj has come to Mathura and in order to pay taxes, and while he's there he meets Vasudev, and Vasudev warns Nanda Maharaj that he should expect dangerous things to happen in Vrindavan, and therefore he should go back as quickly as possible. நந்த மகாராஜா மதுராவிற்கு வந்து வசுதேவரிடம் அவர் இந்த வரியை வந்து கொடுக்கிறார். அந்த சமயத்துல வசுதேவர் நந்த மகாராஜரிடம் ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறார். நீங்க நிச்சயமாக பல அபாயங்களை சந்திக்க நேரிடும், தயாராக இருங்கள், அதனால் உடனடியாக நீங்க விருந்தாவனத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என அவர் கட்டளையிட்டார். And simultaneously that he is getting this warning, at the same time Putana is on the prowl. She is wandering around and she's killing babies one after another. இங்க அபாய எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதே சமயத்துல பூத்தனையும் வந்து அவ்விடத்துல பிறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தையை கொன்று குவித்து கொண்டிருந்தாள். And Shukadev Goswami tells us in verse 3 of this chapter, or he suggests, he indicates that ironically the children, the babies that Putana kills, none of them would have been in Vrindavan, Braja.
because Krishna was present. ஆனா இங்க பதம் 3 சுகதேவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், கொல்லப்பட்ட குழந்தைகள் யாரும் விருந்தாவனத்தில் இல்லை. காரணம் என்னவெனில் விரஜாவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருந்தார். And because Krishna was present, there was no question of any children or anyone else being in danger. கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால பக்தர்களோ மற்றவர்களுக்கோ அங்க அபாயம் அதாவது வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. Which means that the children that she was killing were all children of Kamsa's followers, the demons, not the devotees. அப்ப அங்க பூத்தனை கொன்று குவித்து கொண்டிருந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கம்சனின் வம்சத்துல பிறந்தவர்களாக தான் கருதப்படுகின்றனர். மாறாக இந்த சம்பவம் விருந்தாவனத்தில் அரங்கேறவில்லை. So Putana is prevented from killing any of these children, and yet she is allowed to enter into Vrindavan. She goes to the house of Nanda Maharaj. அதே போல பூத்தனை விருந்தாவனத்திற்குள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால், ஆனா விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தையை கொல்ல முடியவில்லை. நேரடியாக நந்த மகாராஜரின் இல்லத்திற்குள் அவள் உள்ளே நுழைகிறாள். And Nanda Maharaj has not yet returned from Mathura. நந்த மகாராஜரும் மதுராவிலிருந்து அந்த சமயத்தில் இல்லம் திரும்பவில்லை. So he is not present to possibly stop or hinder or question Putana when she comes. பூத்தனை வந்தபோது தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய நிலையிலோ கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலையிலோ அவர் அந்த இடத்தில் இருக்கவில்லை. And the ladies of the house, there is Mother Yashoda, there is Rohini Mata. They're very, it's described, they're very simple ladies, and they simply see, oh, here is a nice, beautiful lady. So அங்க அன்னை யசோதா, ரோஹிணி இவங்க தான் இருந்தாங்க. மற்ற பெண்கள் இவங்கெல்லாம் எளிமையானவர்கள். அவர்களுடைய பார்வையில ஒரு நல்ல அழகான பெண்மணி வந்திருக்கிறார் என இப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள். And according to the Brahma Vaivarta Purana, Putana identifies herself to the ladies of the household as a Brahmani from Mathura who has come to bless the child, the newborn child. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தின்படி பூத்தனை தன்னை மத்ராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணியாக அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அந்த குழந்தையை ஆசீர்வதிப்பதற்காக வந்திருப்பதாக தெரிவித்தாள். So the ladies of the household, being in the mood of Vaishya ladies, they thought, oh, this is very good to have a Brahmani come to bless our child. So please come in. வைசிய பெண்களாக இருந்த காரணத்தினால ஒரு பிராமண பெண் தங்களது குழந்தையை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினால இது நல்ல விஷயம் தானே, தயவு செய்து உள்ளே வாங்கல்னு அழைத்தார்கள். So this would be very much fitting to their mood of wanting the best for the child, in their mood of Vatsalya. வத்சல்ய பாவத்திற்கு உகந்த மனபாவனையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அதனால உள்ளே அனுமதித்தனர். And so, very much unlike the four Kumaras when they entered Vaikuntha, when Putana entered into the home of Nanda and Yashoda, there was no hindrance at all. 4 குமாரர்கள் வைகுண்டத்துக்கு நுழையும் போது அவர்களுக்கு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர். ஆனா இங்கே பூத்தனை நந்த மகாராஜரின் இல்லத்திற்குள் நுழைந்த போது அவளுக்கு எவ்வித தடையும் இல்லை. Okay, so I want to read verse number 10 from Canto 10, chapter 6. அதனால நான் இங்க 10வது காண்டத்துல 10வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகத்தை
காண்கிறேன். And the Sanskrit goes something like this. Tasmin stanam durjaraviryam ulbanam gorang kamadaya shishordadavata gadham karabhyang bhagavan prapidyatat pranai samang rosha samanvito pibat. On that very spot, the fiercely dangerous Rakshasi took Krishna on her lap அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட okay. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்துல I'll finish reading the translation. Yes, Maharaj. On that very spot, the fiercely dangerous Rakshasi took Krishna on her lap and pushed her breast into his mouth. The nipple of her breast was smeared with a dangerous, immediately effective poison, but the Supreme Personality of Godhead, Krishna, becoming very angry at her, took hold of her breast, squeezed it very hard with both hands, and sucked out both the poison and her life. இங்க பூத்தனை மடியில் கிருஷ்ணரை அமர்த்தி கொண்டு தனது மார்பகத்துல கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்ட முன் வந்தாள். ஆனால் அவள் தனது மார்பகத்தில் ஒரு கொடிய விஷத்தை தடவி கொண்டிருந்தாள். கிருஷ்ணரை பாலூட்டுவதற்கு தனது மார்பகத்திடம் தனது மார்பக பகுதியை கிருஷ்ணருடைய உதட்டில் திணித்த போது கிருஷ்ணர் உயிரையும் அதே சமயத்தில் அந்த விஷத்தையும் உறிந்து விட்டார். So in one verse, in one sense, we get the entire story. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்துல முழு கதையும் வெளிவந்து விட்டது. Of course, immediately after this, we hear how, what is the reaction of Putana? She is screaming. She seems to run out of the house because she eventually she will die and expand her form into this huge monster in the outdoors. உடனடியாக பூத்தனை கத்தி கொண்டு வெளியே ஓடி வந்து பிறகு நாம் இறக்கப் போகிறோம் என்கிற செய்தியை அறிந்து பெரிய ராட்சசி உருவமாக தன்னை விஸ்தரித்து கொண்ட சம்பவத்தையும் காண்போம். And so here we have this very interesting contrast. We have on the one side this horrible monster who is disguising herself as a beautiful woman. இங்க இரண்டு சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஒரு தரப்பிலிருந்து பார்க்கும்போது ஒரு கோரமான ராட்சசி தன்னை அழகு பதுமை கொண்ட பெண்ணாக மாற்றிக்கொண்டு அவள் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள். And she is acting as if she's going to give nourishment to little baby Krishna. ஆனால் அவளது நடிப்போ குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு பால் கொடுப்பதன் மூலமாக ஊட்டத்தை கொடுப்பதாக அவள் ஒரு சம்பவத்தை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருந்தாள். And on the other side, we have little baby Krishna, who is the embodiment of all sweetness. மறுபுறம் கிருஷ்ணர் இனிமைக்கு உருவானவராக திகழ்ந்து கொண்டிருந்தார். Who is going to be the recipient of this so-called nourishment, which is, of course, actually poison. பெயரளவிற்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஊட்டத்திற்கு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, ஆனா அது உண்மையில அது விஷம்தான். And in this moment, we may recall Lord Shiva, that Lord Shiva is the recipient very intentionally of the Kalakuta poison that has been churned in the cosmic ocean. அந்த பார்க்கடல்ல அவர்கள் கடைந்த போது சிவபெருமான் எப்படி இந்த காலக்குட்டா விஷத்தை உரிந்தார். சோ இந்த சம்பவமும் நினைவில் கொள்ளலாம்.
But of course, the situation here is very different. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மாறுபட்டது. And Putana is in for a big surprise. பூத்தனைக்கும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. She is thinking she's going to kill this child with the poison that's smeared on her breast. பூத்தனை நினைத்து கொண்டிருந்தால் மார்பகத்தில் தடவி கொண்டிருந்த இந்த கொடிய விஷம் காரணமாக கிருஷ்ணரை கொன்று விடலாம் என. And of course, Krishna knows better. ஆனா கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். And if we think about Krishna is acting as a baby, and babies are very helpless. They're completely dependent on their mothers. குழந்தைகள் பொதுவாக எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் அவர்கள் எல்லாம் அதாவது உதவிகரமற்ற நிலையில தென்படுகிறார்கள், அன்னையை சார்ந்து வாழ்கிறார்கள். And so suddenly we have this surprising situation of Krishna manifesting his power in such a way that Putana loses her life. She loses everything. ஆனால் ஆச்சரியமூட்டும் விதத்துல இங்க கிருஷ்ணர் தனது சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். அதன் மூலமாக பூத்தனை தனது உயிரை விடக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். The irony here is special because Putana is making an offering to the Lord. It is a terrible offering, but it is an offering. So இங்க ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னவெனில், பூத்தனை கிருஷ்ணருக்கு ஒரு விஷயத்தை அர்ப்பணிக்கிறாள். ஆனா அந்த அர்ப்பணிக்கக்கூடிய விஷயம் என்பது மிகவும் கொடியது. And the Lord is accepting that offering. ஆனா இங்க பகவான் அந்த அர்ப்பணிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். But in a sense he's saying, why only give this poison? Why not give your whole life? அங்க அவர் ஏன் இந்த விஷத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுக்கிறாய், உனது முழு வாழ்க்கையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து விடலாமே. And Putana may say, oh, this is it's too, I'm not ready for that. பூத்தனை சொல்லலாம், நான் அதற்கு இன்னும் தயாராகவில்லையே. So Krishna is saying, no problem. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், பரவாயில்லை, I will help you. நான் உனக்கு உதவுகிறேன். All we do, here is how it works. I will hold on very tight to your breast and I will suck out everything, your whole life. நான் செய்ய வேண்டியது ஒண்ணே ஒன்றுதான், மார்க்கத்தை இறுகமாக பிடித்துக்கொண்டு உனது உயிர் மூச்சை நான் முழுமையாக உறிந்து விடுகிறேன். Now, as we know, this was not at all what Putana expected. And here we need to go back to think, who is Putana before she becomes Putana? இது சற்றும் பூத்தனையினால எதிர்பார்க்கவில்லை. இதன் பின்னணியில பூத்தனையின் பின்னணியும் எவ்வாறு அவள் பூத்தனாவாக உருமாறினாள் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். According to the Garga Samhita, Putana is the sister of the demons Baka and Aga. Of course, they will appear later and they will be killed later by Krishna. கார்க சமயத்தின்படி இந்த பூத்தனையின் அடையாளம் யாராக குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, பகா அகாவின் சகோதரியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இனி வரக்கூடிய அசுரர்கள் ஆவார். But in her previous life, who was she? She was Ratnamala, the daughter of Bali Maharaj. ஆனால் சென்ற பிறவியில் அவள் பலி மகாராஜரின் புதல்வி ரத்னமாலா. So now let's think for a moment about the pastime of the Lord appearing to Bali Maharaj. நாம இப்ப பகவான் பலி மகாராஜரிடம் தோன்றிய அந்த லீலையை காண்போம். As we know, the Lord appears as a charming young
Brahmin dwarf. இங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புன்னகையுடன் ஒரு பிராமணரை போன்ற ஒரு குட்டையான உருவத்தில் தோன்றுகிறார். And being the Lord, he was extremely attractive. And to Ratnamala, her attraction was to feel motherly affection for him. பகவான் என்கிற முறையில் அவர் அனைவரையும் கவர்ந்து கொண்டிருந்தார். ரத்னமாலாவுக்கு இங்க பகவானை கண்டவுடன் இந்த அன்னை போன்ற உணர்வை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தாள். And so Ratnamala was thinking, oh, such a nice, such a sweet boy. I would just like to embrace him and feed this little Brahmin boy. அழகாக இருந்த அந்த குட்டையான சிறுவரை கண்டு ரத்னமாலா ஈர்க்கப்பட்டு இவருக்கு நான் ஏதாவது வந்து கொடுக்க வேண்டும், அவருக்கு ஊட்ட வேண்டும் என அவள் விருப்பம் கொண்டிருந்தாள். Just like if he would be my son. தனது மகனை போன்று உணர ஆரம்பித்தாள். But then she witnessed as Vamanadev, as Prabhupada would say, cheated her father of his kingdom, his empire, and then she became angry at him. பிறகு அவர் வாமனர் திரிவிக்ரமா போன்ற ரூபத்தை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பலி மகாராஜரை தனது தந்தையை ஏமாற்றிய காரணத்தால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். பிறகு பகவானிடத்தில் மிகவும் கோபம் கொண்டிருந்தாள். And she thought, well, if he is such a cheater, so if he were my son, I would cheat him. இவர் இவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றுக்காரராக இருக்கிறாரே, எனது மகனாக இருந்தா நிச்சயம் அவரையும் நான் வந்து ஏமாற்றுவேன். I would feed him poison from my breast. நான் எனது மார்பகத்திலிருந்து விஷத்தை ஊட்டுவேன். So she already had this plan from before this life as Putana, and now she has the opportunity. பூத்தனையாக தோன்றுவதற்கு முன்னரே அவள் இவ்வாறு வந்து திட்டமிட்டிருந்தாள். ஆனா பூத்தனையாக வந்த பிறகு அதை நிறைவேற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அமைந்தது. And of course, Krishna knows all of this. He knows what has been lurking in the heart of Putana and her previous life as Ratnamala. கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். ஆனா பூத்தனையின் இதயத்துல என்ன உணர்வு கொண்டிருந்தாள் என்பதையும் அதற்கு முந்தைய பிறவியில என்ன விருப்பத்தை கொண்டிருந்தாள் என்பதையும் கிருஷ்ணர் அறிந்திருந்தார். And so he reciprocates, as Krishna says in Bhagavad Gita, again, chapter 4, Ye yatamang prapadyante tang sataiva bhajamyaham. I reciprocate with everyone. As you approach me, I will reciprocate with you. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இந்த அன்பு பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்துவதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தம் ததைவ பஜாமி அஹம். யார் ஒருவர் எவ்வாறு தங்களது அந்த பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்துறாங்களோ அதற்கு தகுந்தாற் போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அதை வெளிப்படுத்துகிறார். And of course, then after Putana is killed, she manifests this monster body. And then what does Krishna do? He plays on her body. இங்க பூத்தனை கொன்ற பிறகு அவள் மிகவும் ஒரு விஸ்தாரமான ராட்சசியாக உருவெடுத்துக் கொள்கிறாள். பிறகு கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறார்? கிருஷ்ணர் பூத்தனையின் உடலில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். All of the residents of Vrindavan, his parents and everyone else are shocked and horrified and greatly confused, but not Krishna. He is simply having some fun playing around on the chest of this dead demoness. இதை கண்ட விருந்தாவனத்து வாசிகள் கிருஷ்ணரின் பெற்றோர்கள் எல்லாம் அதிர்ச்சி அடைந்தனர், பயத்தில் உறைந்து போனர், குழம்பிய நிலையில் இருந்தனர். ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பொழுதுபோக்கிற்காக பூத்தனையின் உடலில் வந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார். Krishna was completely carefree in this situation.
இந்த சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணர் கவலை இல்லாமல் இருந்தார். So the death of Putana and all of the demons in Vrindavan, we understand are representative or can be a basis for our own meditation on purifying our hearts. பூத்தனையாக இருக்கட்டும், இதர அசுரர்களாக இருக்கட்டும், விருந்தாவனத்தில் கொல்லப்பட்டவர்கள் இதனுடைய லீலைகளை பிரதிநிதிகளை கேட்பதன் மூலமாக இது நம்மை நிச்சயம் தூய்மைப்படுத்தும். Srila Bhaktivinoda Thakur has called our attention to this way of meditating on Krishna's pastimes of killing the demons. ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அசுரர்களின் வதத்தை பற்றி குறிப்பிடும்போது நமது கவனத்தை இவ்வாறு தியானிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார். In his Shri Krishna Samhita, he discusses this, and also in his Shri Chaitanya Shikshamrita. So இங்க ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சம்ஹிதா, அதே சமயத்துல சைத்தன்ய சிக்ஷாஷ்டகாவிலையும் இதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Chaitanya Shikshamrita. Chaitanya Shikshamritam. Yes. And specifically with Putana, he calls our attention, he asks us to reflect on Putana as representing the false guru. இங்க பூத்தனை என்பவள் ஒரு பொய்யான குருவுக்கு சமமாக கருதப்படுபவள். Now in chapter 8 verse 14 of the Krishna Samhita, Bhaktivinoda Thakur elaborates to explain what he means by false guru. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சம்ஹிதையில ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் அத்தியாயம் 8:14வது பதத்துல பொய்யான குரு என்பதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறார். And it's quite interesting because he's making a distinction between two levels of advancement of devotees. So இங்க குறிப்பாக பக்தி தொண்டல முன்னேறக்கூடிய இரண்டு தளத்துல செயல்படக்கூடிய பக்தர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். He says those who are more advanced, actually what he means is someone, a devotee who is in samadhi, is able to take guidance from the Lord in the heart, Chaitya Guru. இங்க உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், சமாதி நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ஏதாவது ஆலோசனை பெற வேண்டும் எனில் இதயத்துல இருக்கக்கூடிய சைத்திய குரு பரமாத்மாவிடம் அவர்கள் கலந்துரையாடுகிறார்கள். But one who is not on the platform of samadhi must be careful and not think, oh, I can take direction from the Lord in the heart. One may be misguided rather than properly guided. அதே சமயத்தில் சமாதி நிலையில் இல்லாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தவறான வழிகாட்டுதலின்படி பரமாத்மாவிடமிருந்து நான் நேரடியாக உபதேசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என தவறாக நினைக்க கூடாது. He says one who is on a lower platform may think he's taking guidance from Super Soul, but is actually taking guidance from his own mind, from arguments of his mind. ஏன்னா கீழான நிலையில பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் முரண்பாடாக நான் பரமாத்மாவிடம் இருந்து வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொள்வேன் என நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையில பரமாத்மாவிடம் இருந்து வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பதிலாக மனதின் போக்குல அவர்கள் வழிகாட்டுதலை அடைகின்றனர். And so we must keep to the humble position and accept guidance from the proper guru external to ourselves, to listen to the instructions of Guru. அதனால் நாம பணிவான நிலையை எடுத்துக்கொண்டு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த ஆன்மீக குருவிடமிருந்து உபதேசத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And in this way, we can be properly led toward freedom from material attachment, from all the obstacles to progress in spiritual life. இதன் மூலமாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு இடையூறுகள் மற்றும் இந்த பௌதீக பற்றுதலிருந்து நாம் விடுபடலாம். Now, there's another way of understanding this pastime of Putana, which is very valuable, and I'll just mention this briefly. மற்றொரு கோணத்திலுமிருந்து இந்த பூத்தனை லீலையை காணலாம். இது மிகவும் மதிப்புடையது. சுருக்கமாக கூறுகிறேன். This is called, at least my godbrother, His Grace Ravindra Swarup Prabhu wrote an article about this many years ago called Putana Bhakti. எனது ஆன்மீக சகோதரர் ரவீந்திர ஸ்வரூபர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருந்தார். அதற்கு தலைப்பு பூத்தனை பக்தி. What could that possibly mean, Putana Bhakti? பூத்தனை பக்தி என்றால் எதை குறிப்பிடுவது? The idea is just as Putana approaches Krishna seeming to want to serve him, in a similar way, someone with improper motive may perform bhakti, but their intention is not to serve Krishna. Their intention is to deny the existence of Krishna. இதே போன்று எவ்வாறு பூத்தனை கிருஷ்ணரை அணுகிய போது அவளது மனோபாவம் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தாலோ, அதே போன்று ஒரு சிலர் கிருஷ்ணரை அணுகும் பொழுது அது தவறான உணர்வில் இல்லாத பட்சத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரின் இருப்பையே மறுக்க நேரக்கூடிய சூழ்நிலையாக சொல்லப்படுகிறது. Basically, this is a problem of Mayavada. இதுதான் மாயாவாதத்தின் பிரச்சனையாகவும் அறியப்படுகிறது. Where the idea is, I will practice bhakti, and by practicing bhakti, I will eventually go beyond bhakti. பக்தியை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக, முயற்சி செய்வதன் மூலமாக பக்திக்கும் அப்பாற்பட்டு என்னால் கடக்க முடியும் என்பதுதான் இந்த யோசனை. And in the process, then Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, as the Supreme Person, will disappear, and I will merge into the impersonal Brahman. இந்த செய்முறையின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் மறைந்து விடுவார். அதே சமயத்துல இந்த உருவமில்லாத பிரம்ம ஜோதியில் நான் என்னை ஐக்கியமாக்கிக் கொள்வேன். Or I will become Bhagavan myself. அல்லது நானே பகவானாக மாறிவிடுவேன் என நினைப்பது. So by remembering that Krishna sucks out the life of Putana, we can be free from any tendency of that sort. எங்க இங்க பூத்தனையின் உயிரை கிருஷ்ணர் உரிந்தாரோ, இதை நினைவு கொள்வதன் மூலமாக இப்பேற்பட்ட இந்த மன பாவனையிலிருந்து நாமும் நம்மை விடுபட்டுக் கொள்ளலாம். And thus we can understand what Krishna tells us in Bhagavad Gita usually takes many lifetimes to understand, that Vasudeva Sarvam Iti. Krishna Vasudeva is everything. ஏன்னா இதை அறிந்து கொள்வதற்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், வாசுதேவ கிருஷ்ணர் அனைத்துக்கும் காரணம் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு பல பிறவிகள் எடுக்கின்றனர். Bahunam janmanam ante gyanavan mang prapadyate Vasudeva sarvam iti sa mahatma sudulava. A Mahatma who understands that Vasudeva is everything is very rare. இந்த ஸ்லோகத்துல பகுனாம்
ஜன்மானமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபதேத்தே வாசுதேவ சர்வமிதி சா மகாத்மா சுதுர்லாபகா. இதை அறிந்து கொள்பவர் ஒரு மகாத்மாவாக கருதப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கிறார். But we should not take this statement as a discouragement, thinking, oh, if it takes so many lifetimes, and oh, if to become such Mahatma is so rare, then there's no hope for me. No. அதனால இது நமக்கு ஊக்கம் இல்லாத கூற்றாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. பல பல பிறவிக்கு அப்புறம்தான் நம்ம சாதுவாக மகாத்மாவாக மாற முடியும், அதனால எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என இவ்வாறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Rather, we should understand Krishna is inviting us through this statement. He's saying, don't waste your time of many lifetimes. Just accept right now what I'm telling you. that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. இதற்கு மாறாக நாம எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனில், பற்பல பிறவிகளுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்க கிருஷ்ணர் நேராக இருக்கிறார். அவரின் உபதேசத்தை உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And that will allow us to enter into the sweetness, the madhurya, which is Vrindavan, Braj Leela. இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக இனிமையான இந்த மாதுரிய லீலா பிரஜாவிற்குள் நம்மால் நுழைய முடியும். Without any wasting of time. நேரத்தை விரயமாக்காமல். So I personally like this pastime very much because I like to picture how this little tiny baby Krishna is sucking the life out of this monster. For me, this is a very charming pastime. இந்த குறிப்பிட்ட லீலை எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது. அதிலும் குறிப்பா அந்த புகைப்படத்துல இந்த குழந்தை கிருஷ்ணர் பூத்தனையின் உடலில் விளையாடி கொண்டு உயிரை உரிந்த லீலை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக தென்படுகிறது. In the 10th canto of Bhagavatam, we get description of Krishna, mainly Krishna, sometimes Balaram, killing approximately 20 or 22 demons in their Vrindavan pastimes. பிருந்தாவன லீலையில குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டத்துல கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அசுரவதத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். 22 அசுரர்களை வதம் செய்வது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Srila Jiva Goswami tells us that the Lord would be attacked by at least one demon per day throughout his life in Braja. ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், பிரஜாவில் தினந்தோறும் குறைந்தபட்சம் ஒரு அசுரர்களாவது கிருஷ்ணரை தினந்தோறும் தாக்க முன் வருவர். Sometimes he would kill one demon in the morning and he would kill another demon in the afternoon. சில நாட்கள் ஒரு அசுரனை காலை நேரத்திலும் மற்றொரு அசுரனை மதிய நேரத்திலும் வதம் செய்வார். So there are many potential demonic tendencies that we all have in our hearts, but Krishna appears and he makes sure that all of these can be vanquished without difficulty. நம்மிடத்திலேயும் பலதரப்பட்ட அசுர குணங்கள் நம் இதயத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து இந்த அசுரர்களை எல்லாம் நம்மால் அழிக்க முடியும் என்கிற உற்சாகத்தையும் கொடுக்கிறார். So let us prepare our hearts, let us welcome the Lord as he is appearing again this Janmasthami Titi, Krishna Janmasthami Titi. நாமும் நமது இதயத்தை தயார் செய்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஜன்மாஷ்டமி திதியில் தோன்ற உள்ளார். அதற்கு நம் இதயத்தை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Let us welcome the Lord with open hearts. திறந்த இதயத்துடன் நாம் பகவானை வரவேற்போம். And let us call for him to appear by chanting his holy names.
அவரது திருநாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் அவரது வரவேற்பை பெற்றுக்கொள்வோம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Gaura Premanande, Hare Hare. So I will end there. நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். Maharaj, you can take up some questions. If there's time, I can take, yes. Oh, Maharaj, our request was up to 8:30. Sorry? Our request for another half an hour is there actually. Oh, we have, oh, okay. I was understanding we have just 1 hour. No, Maharaj, I think I apologize if I didn't communicate properly, but we have time up to another 30 minutes we have. Either way, whatever you instruct will follow, Maharaj. If there's some question, okay, we can discuss. Maharaj, you were mentioning that the demonic propensities are there in a sadhaka as well, or possibly there, and we invite Krishna in our hearts. But we also know, but only when the heart is clean, the Krishna can enter the heart. So how do we understand this or reconcile it in a way that... You want to translate the question? Yes, Maharaj. So இங்க சாதகா நாம் அறிந்து கொள்கிறோம், இதயம் தூய்மையாக இருக்கும் பட்சத்துல தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உள்ள வந்து அவர் வாசம் புரிகிறார். ஆனா இத ஒரு சாதகன் என்கிற முறையில இந்த அசுர குணங்களும் நம் இதயத்தில் இருக்கிறது. சோ இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொண்டு நம்மை செயல்படுத்துவது? Yes, Krishna is in the heart, but he is hidden. கிருஷ்ணர் இதயத்தில் இருக்கிறார், ஆனா அதே சமயத்தில் மறைந்திருக்கிறார். And as long as we're allowing interfering motivations and inclinations in the heart, then he remains hidden. நமக்கு ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கிறது, இல்ல பலநோக்கு செயல்களை செய்ய ஆரம்பித்தோம் எனில் அவர் மறைந்த நிலையிலேயே இருக்கிறார். Just like he's hiding from Kamsa. எவ்வாறு கம்சனிடம் இருந்து தன்னை மறைத்துக் கொள்கிறாரோ, and then the Lord kills one after another all these demons, and then he goes to Mathura and he faces Kamsa directly. ஒவ்வொரு அசுரனையும் வதம் செய்கிறார், பிறகு நேரடியாக கம்சனை மதுராவிற்கு சென்று எதிர்கொள்கிறார். And what is Kamsa's mood? கம்சனின் மனநிலை என்ன? Kamsa's mood is fear. He is overwhelmed with fear. கம்சன் பயத்தில் உறைந்து கொண்டிருக்கிறான். And he has been completely absorbed in his fearing Krishna all these years before Krishna appears. From the time that Devaki and Vasudev married, from the day of the wedding, from that day on, he's been in total anxiety. வசுதேவர் தேவகியின் திருமண நாளிலிருந்து அன்றிலிருந்து கிருஷ்ணர் தோன்றுவதற்கு முன்னரே முழுமையான பயத்தில் கம்சன் மூழ்கி இருந்தான். அதே சமயத்தில் மிகுந்த கவலையும் கொண்டிருந்தான். So much fear that he cannot stop thinking of Krishna for a moment. அந்த பயத்தின் உச்சம் என்னவெனில் கிருஷ்ணரை ஒரு சன நேரம் கூட நினைக்காமல் அவன் இருந்ததில்லை. But we also suffer from fear. நாமும் பயத்தினால பாதிக்கப்படுகிறோம். And in fact, that fear that we experience can also be a fear of Krishna. அந்த பயம் என்பது கிருஷ்ணர் மீதான பயமும் சில சமயம் வெளிப்படலாம். Because we know deep down inside that everything belongs to Krishna. This is Krishna's world. It is Krishna who is the enjoyer. நாம் தெரிந்திருக்கிறோம்
இந்த உலகம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. அவர்தான் உரிமையாளர், அவர்தான் படைத்திருக்கிறார். And we feel some hesitation. We know intellectually, yes, I should simply surrender to Krishna, and there's something that holds us back. அதே சமயத்துல தயங்குறோம். புத்தி ரீதியாக நாம கிருஷ்ணரிடத்துல சரணடைய வேண்டும் என விரும்புகிறோம். ஆனா ஏதோ ஒன்று நம்மை தடுக்கிறது. And so, if we remember how Krishna is killing one demon after another, all of the obstacles to pure devotion, and then finally he is killing fear itself, kamsa. This can help us to be fully ready to recognize, to see that yes, Krishna is there in the heart, no longer hiding. எப்படி ஒவ்வொரு அசுரனாக கிருஷ்ணர் வதம் செய்கிறாரோ, அதே போல தூய பக்தி தொண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இடையூறுகள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறது. பின்னர் மத்ராவில் இருக்கக்கூடிய கம்சனை எதிர்கொள்கிற போது பயமும் வந்து அழிக்கப்படுகிறது. இந்த இரு அழிவும் ஏற்பட்ட பிறகு அப்புறம் இதயத்தில் மறைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரையும் நாம் நம்மால் காண இயலும். Is that okay, Prabhu? Yes, Maharaj. Maharaj, you mentioned 2 points. You said that devotees also deny the existence of Krishna, and if I've understood properly, you said one about the Mayavadis and the impersonal, 2 aspects where the points, if I understood properly, is what Maharaj said. But is there anything beyond that, beyond this impersonalism or the Mayavad philosophy? Is there anything else that the devotees deny Krishna into their hearts, into their lives? இந்த இரு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒன்று வந்து இந்த மாயாவாதத்தை பத்தியும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரையும் சில சமயம் பக்தர்கள் மறுக்கின்றனர். இதற்கு அப்பாற்பட்டும் ஏதாவது செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா? Well, I don't want to say that we are denying, that devotees are denying the existence of Krishna, but we tend to be forgetful. அதனால நான் இங்க பக்தர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இதயத்தில் இருப்பதை மறுக்கின்றனர் என கூறவில்லை. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரை மறந்த நிலையில் உள்ளோம். Whereas the philosophy, the darshana, or so-called darshana of Mayavada, is one which profoundly denies the ultimate existence of Krishna. And that, when someone holds that philosophy and practices bhakti, that is Putana bhakti. இங்க மாயாவாத சித்தாந்தம் என்பது பகவானின் இறுதி இருப்பை வந்து அவர்கள் முழுமையாக மறுக்கின்றனர். அதனால பகவானின் இருப்பை மறுத்து அவர்கள் பக்தி தொண்டை கடைபிடித்தார்கள் எனில் அது பூத்தனை பக்தி என அழைக்கப்படுகிறது. Srila Prabhupada gave a demonstration of this attitude one time in a very physical way. ஒரு தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த மனோபாவத்தை நடைமுறையில எல்லாரும் காணும்படியாக வெளிப்படுத்தினார். He took hold of one devotee and pulled him toward himself, or in such a way like for that devotee to help him. I think this happened at the Ganga. They were bathing, and Prabhupada, the devotee, helped Prabhupada to come out of the water. ஒரு சமயம் இது கங்கை படித்துறையில நடைபெற்றது. ஒரு பக்தர் கங்கையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நீராடி கொண்டிருந்த போது அவரை பிடித்து இழுக்கிறார். இந்த சம்பவம் நடந்தேறியது. And then after he was kind of, safely on the land, Prabhupada pushed this devotee away. அப்புறம் அவர் மீண்டும் அவர் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு வந்த பிறகு
அந்த பக்தரை சற்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தள்ளிவிட்டார். And then he explained, because the devotee was quite surprised. Oh, what is this? அதற்கப்புறம் அந்த பக்தர் கொஞ்சம் ஆச்சரியம் அடைந்தார். அதற்கப்புறம் தான் பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுத்தார். And Prabhupada said, this is the mentality of the Mayavadi, that he's going to take help from Guru until he or she is realized, and then no need for Guru anymore. இதுதான் மாயாவாதிகளுடைய சித்தாந்தம். தன்னுணர்வு அடைவதற்கு குருவின் வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொள்கின்றனர். அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு குருவை உதறி விடுகின்றனர். So similarly, they will worship Krishna, but then when they reach a position that they think is their Brahman realization, then they will reject Krishna. மாயாவாதிகளும் கிருஷ்ணரை சில சமயம் வழிபட்டு அவர்கள் அந்த பிரம்மன் நிலையை உணரக்கூடிய நிலையில் வரும்பொழுது கிருஷ்ணரின் இருப்பை மறுக்கின்றனர். I remember several years ago, I think it was 1995, I was at Kumbh Mela, maybe it was Ard Kumbh Mela. 1995 கும்பமேளா நிகழ்ச்சியின் போது and I was speaking with one of our ISKCON devotees in the ISKCON pandal. அப்போது நான் ஒரு இஸ்கான் பக்தர்களுடன் நான் உரையாடி கொண்டிருந்தேன் பந்தல்ல. And this devotee was saying that he has over the years attended the Kumbh Mela and the what is it called, the January Mela over the years. அப்ப அந்த பக்தர் பல வருடமாக அவர் இந்த கும்பமேளா நிகழ்ச்சியும் மகர சங்கராந்தி கும்பமேளா Maharaj, the second one is Makara Sankranti or only well no, it's just Magh Mela, I think. Magh Mela vela kalandu konda. So he said from many years ago, ISKCON has been including in their pandal some diorama exhibits. So adula pala varshamaga ISKCONலயும் பார்த்தோம் அப்படினா அந்த பந்தல்ல இந்த மூர்த்தி ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். Showing Krishna's pastimes. கிருஷ்ணரின் லீலைகளை வெளிப்படுத்தும் விதத்துல. And he said in those earlier days, you would never see any of the other pandals in the Kumbh Mela. No one else had such display. So ஆரம்பத்துல நடந்த கொண்டிருந்த கும்பமேளா நிகழ்ச்சியின் போது மற்றவர்கள் யாரும் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள். But he said, but now so many are doing. They've got inspired by ISKCON. Now they're all making such diorama in imitation. ISKCON இயக்கத்துல செய்யப்பட்ட இந்த ஒரு கண்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து மற்ற இயக்கங்களும் உற்சாகம் அடைந்து ISKCON-ஐ போல இப்பொழுது நகல் செய்து கொண்டு வருகின்றனர். But these other groups, many of them are holding some sort of Mayavad philosophy, but they are thinking anyway, we will also celebrate Krishna's pastimes, why not? அதனால மற்ற இயக்கங்களும் ஒரு விதத்துல மாயாவாத சித்தாந்தத்தை பூசிக்கொண்டு அவர்களும் இந்த மாதிரியான கண்காட்சியை கிருஷ்ண பக்தியை வெளிப்படுத்துற மாதிரி செய்யறாங்க. Still, we might hope that such people become purified by hearing Krishna Lila, by engaging in Krishna Bhakti, even if their motivation is false. We can hope that that can become purified to become a proper, pure motivation. ஆனால் நாம் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் அவர்கள் தவறான நோக்கத்துடன் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரை கேட்பதன் மூலமாக லீலைகளை ஸ்மரணம் செய்வதன் மூலமாக தூய்மை அடைவார்கள் என்பது. And
As for devotees, of course, we don't want to have such mentality as the Mayavadi. மாயாவாதிகளை போன்ற மனோபாவம் எல்லாம் பக்தர்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. Still, the general problem for the practicing bhakta is our tendency to forget Krishna. ஆனா அந்த சாதனை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய மனோபாவம் என்பது கிருஷ்ணரை சில சமயம் மறக்க முயற்சி செய்வார்கள். That tendency is there because that has been our problem lifetime after lifetime. இது பிறவிதோறும் இந்த மனோபாவம் நம்மிடத்தில் காணப்படுகிறது. Manobhavam. Yes. Yes, Maharaj. Forgetfulness is மறக்கிறது. மறப்பது. Yes. Marapara. மறக்கிறது. Very sweet language, Tamil. Maharaj, you mentioned that in the vicinity where Krishna was born in Vraja, there was no killing of any children because of the presence of Krishna, Maharaj mentioned. At the same time, we see that in the present pandemic situation, we also see that devotees are possibly apparently affected by corona and even being fattled. So how do we understand that? அவருடைய கேள்வி என்னவெனில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றிய பிறகு ரஜாவில யாரும் கொல்லப்படலை. ஆனா இந்த சமயத்துல பக்தர்களும் சில சமயம் இந்த கோவிட் வைரஸ் பிரச்சனையினால வெளிப்புறமாக பாதிக்கப்பட்டு சிலர் மரணத்தையும் சந்தித்துள்ளார்கள். We should understand that the protection of the Lord is not necessarily the protection of the physical body. நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானின் பாதுகாப்பு என்பது பக்தர்களின் உடலுக்காக பாதுகாப்பு கொடுப்பது மட்டுமல்ல. You can say lesson number 1 of spiritual life is to recognize that these material bodies are temporary and sooner or later we have to give it up. ஆன்மீக வாழ்வின் முதல் பாடம் என்பது இந்த பௌதீக உடல் தற்காலிகமானது, எந்த தருணத்திலையும் இதை நாம் கைவிட்டாக வேண்டும். We sometimes hear of devotees succumbing to other conditions. It can be sometimes cancer, it can be heart failure, sometimes accidents. சில சமயம் பக்தர்கள் இது மாதிரி மாரடைப்பு, கேன்சர், விபத்தையும் சந்திக்கிறார்கள். And Srila Prabhupada pointed out one time on a morning walk that we see death happening all around us all the time. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் காலை நடை பயணத்தின் போது நம்மை சுற்றி மரணம் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நாம் ஆங்காங்கே கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். And naturally we may feel, oh, how is this possible? Devotees are supposed to be protected by the Lord. நாம் சில சமயத்தில் யோசிக்கிறோம், பகவானால் பக்தர்கள் பாதுகாக்கப்படும் போது எவ்வாறு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது? But Krishna never says, I'm going to protect your body forever and ever. ஆனா கிருஷ்ணர் எந்த இடத்துலயும் உங்களது உடலை நான் நித்தியமாக பாதுகாப்பேன் என்று கூறவில்லையே. What he does say in 6th chapter of Bhagavad Gita is that in the case that we don't reach perfection in this life, he will make sure that we continue to progress in the next life. பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல நாம் வாழ்வின் பக்குவத்தை அடையாத பட்சத்துல அடுத்த பிறவியில் முன்னேறுவதற்கான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறார். And that if we do fully surrender to Krishna in this life, we will
attain to his eternal shelter. இந்த பிறவியில் நாம் பக்குவத்தை அடைந்தோம் எனில் அவரது நித்திய அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. I'm just seeing if there are any questions. Can I ask one question, Prabhuji? Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, you mentioned like on the same Tithi, Krishna is born every year. So in one of Prabhupada's lectures and notes, like it is mentioned that on the same Tithi every year, in any one of the universes, Krishna is born and he is born. So how do we understand that tattva, like being born in different universes? And then does he do the same kind of leela on all the other universes also? அவருடைய கேள்வி, ஒரு குறிப்பிட்ட திதியில பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் உலகில் அவதரிக்கிறார். மற்ற பிரபஞ்சங்களிலும் அதே திதியில் அவதரிக்கிறாரா? இதே லீலையை தான் மற்ற பிரபஞ்சங்களிலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அரங்கேற்றுகிறாரா? Well, I would answer like this. If Krishna can simultaneously marry 16,108 wives, then it is no trouble for him to appear in all the universes simultaneously. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 16,108 மனைவியை அவரால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் பட்சத்துல அவரால் அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் ஒரே சமயத்தில் அவரால் அவதரிக்க முடியுமே. Usually when Srila Prabhupada would explain the Lord's appearance, he would give the example of the sun and how the sun is always there, but as the earth turns or as the sun moves, we experience the light or the light is covered. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரின் தோற்றத்தை பற்றி குறிப்பிடுகையில் அவர் பொதுவாக இந்த சூரியனின் உதாரணத்தை தான் கூறுகிறார். சூரியன் உதயமாகி சூரியன் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது நாம எவ்வாறு பகலையும் இரவையும் காண்கிறோமோ. And as for whether Krishna's pastimes are exactly the same in each of these, my understanding is no, there are always variations. கிருஷ்ணரின் லீலை ஒரே மாதிரியாக அரங்கேற்றப்படுகிறதா என கேட்டால் அது நிச்சயம் இல்லை. அதுல பலதரப்பட்ட லீலைகள் அரங்கேறுகிறது. Because Krishna's pastimes are nava rasa, they are ever fresh. ஏனெனில் கிருஷ்ணரின் ராசா நவரவ ராசா, அது எப்பொழுதும் புதுமையாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். Yat avadi mama chaita Krishna padaravinde nava rasa damadudyantam rantumasit. They're ever fresh, and that suggests that there's variations in them. நவநவ ராசா என்பது அது புத்தம் புதிதாக இருக்கும். அதுலயும் பல நிலைகள் இருக்கிறது. And we also see that our acharyas, they sometimes elaborate on Krishna's pastimes. நமது ஆச்சாரியர்களும் கிருஷ்ணரின் லீலையை விரிவுபடுத்துகிறார்கள். So for example, we have Srila Jiva Goswami's Gopala Champu, in which he elaborates on the pastimes. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி எழுதிய கோபால சம்புவில் கிருஷ்ணரின் லீலையை விரிவாக கொடுத்திருக்கிறார். Kavi Karnapura Acharya also in his Ananda Vrindavan Champu. கவிகர்ணபூரரும் ஆனந்த விருந்தாவன சம்புவிலும் லீலையை விரிவுபடுத்தி இருக்கிறார்.
And well, we can say Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita is also expanding the pastimes. ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியும் பிருஹத் பகவதாமிருத்தத்துல கிருஷ்ணரின் லீலையை வந்து விரிவாக்கம் செய்கிறார். In fact, we can say the other way around. The Bhagavatam is giving us only very brief summary, because the Lord's pastimes are unlimited. And I mentioned, for example, his killing of demons. It would have had to be more than 3,000 demons if he's killing one or two every day that he's in Vrindavan. மாறுபாடாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் தினந்தோறும் கிருஷ்ணர் அசுரர்களை வதம் செய்கிறார் எனில் குறைந்தபட்சம் 3000க்கும் குறையில்லாமல் அசுரர்களை வதம் செய்திருக்கிறார். ஆனா சிலதுதான் வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அளவற்ற லீலைகளை கொண்டவர் கிருஷ்ணர். Maharaj, one more question, Maharaj. Okay. Maharaj, in Srimad Bhagavatam, it is full of sweet pastimes, and sometimes in few slokas, if we immerse in few slokas and reading all the cantos, so how will be the effect, Maharaj? Sometimes a few slokas takes more time to meditate and then to introspect. So how to reconcile that, Maharaj? Getting immersed with few slokas or few chapters in Bhagavatam. You can translate your question. So இங்க கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பாகவதம் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருந்தாலும் சில ஸ்லோகங்கள்ல முழுமையாக மூழ்கி இருப்பது, இல்ல சில அத்தியாயங்கள்ல முழுமையாக மூழ்கி இருப்பது என நிறைய விஷயம் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் சில லீலா துளிகள்ல மூழ்கி இருந்தாலும் சோ இதை எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்வது? I would say there is no hard and fast rule. So நான் சொல்லுவேன் இதை பற்றி படித்துக் கொள்வதில் இதுக்கு எதுவும் வந்து நியமங்கள் எதுவும் விதிக்கப்படல. Niyamam. You can if you become absorbed in just a few verses, slokas, that's fine. சில ஸ்லோகங்கள்ல நீங்க முழுமையாக மூழ்கி இருந்தாலும் அதுவும் நல்லதுதான். Or some, for example, my godbrother, His Holiness Keshava Bharati Goswami, he likes to read straight through the Bhagavatam. He has a vrata. He reads 42 pages every day through the whole year. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் கேசவ பாரதி கோஸ்வாமி அவர் தினந்தோறும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தினந்தோறும் குறைந்தபட்சம் 42 பக்கங்களாவது தினந்தோறும் படித்துக் கொண்டிருப்பார். So that's another possibility. So இதுவும் மற்றொரு சாத்தியம். One thing that I am trying to do is to encourage devotees to reflect on what they read by doing some writing. நான் குறிப்பா என்ன பரிந்துரைக்கிறேன் எனில் பக்தர்கள் எதை படிக்கிறார்களோ அதை வந்து சில எழுத்தின் மூலமாக அவர்கள் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும், புரிந்து கொண்டது. We had a presentation in Mayapur this last time in February, the ILS, called Write and Be Happy. So கடந்த பிப்ரவரி மாதத்துல மாயாப்பூர்ல இஸ்கான் தலைவர்களுக்கு உண்டான அந்த சங்க நிகழ்ச்சியில் எழுதி கொண்டு ஆனந்தமாக இருங்கள்ங்கிற ஒரு தலைப்புலையும் வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் நடைபெற்றது. So we're encouraging devotees to write, and specifically I have a project at present that devotees are writing something based on something from Canto 2 of the Bhagavatam. So அதன் மூலமாக அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த 2வது காண்டத்தை பற்றி
அவர்கள் எல்லாம் என்ன புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எழுத ஆரம்பித்துள்ளார்கள். So if anyone listening is interested in that project, they can contact me and I can send them the details. யாராவது இந்த திட்டத்துல பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்ல விருப்பப்பட்டீர்கள் எனில் என்னை தொடர்பு கொண்டீர்கள் எனில் நான் இந்த தகவலை எல்லாம் உங்களுக்கு பரிமாறுகிறேன். So perhaps we should end at this time. Thank you so much, Maharaj. It's been a very, very enlivening class. This beautiful pastimes of Putana Vadam and so many practical tips and directly getting into, even encouraging us to directly do application of writing from the second canto or reading some 42 pages. Even Vaisheshika Prabhu had come up with some similar project of reading so many pages a day, something like that. Yes. So we are very, very honored, benefited so much, and we are extremely grateful to you, Maharaj. And we will keep bothering you like this. Maharaj, when are you coming to Chennai, Maharaj? Well, at this point, I'm making no travel plans. Thank you so much. Jivanagora Prabhu, the point is, when he comes to Chennai, generally his services are such that he has to leave back immediately. He comes maybe one program whenever he comes. Now, so fortunate on the Janmasthami celebration, we are able to have him. Probably we will make an appeal to him for Radhashtami also. So that way we get more association. And of course, at the earliest opportunity, whenever things are normal, we would love to have you. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you especially Jivan Gora Hari Prabhu for your nice translation. And, yeah, amazing. Yes, and Sri Narayan Prabhu. All of you and all of you who have joined today. Thank you so much. Maharaj, there is also a YouTube channel. Thank you, Maharaj. There is also a YouTube channel. There are a lot of devotees there also, because just not all of them are on the Zoom, and a lot of them are on this thing. And one thing which we need to mention, some of the devotees are not able to pass like you as they speak. So our Jivanagora Prabhu simultaneously has a Zoom channel and he keeps translating. That is his amazing skill that he's benedicted with. That also I thought I will just mention. Yes, he's very good. If Sri Narayan Prabhu, if you can send me the YouTube link, I could also share it with others. Yes, definitely. Okay, so thank you. Let's all chant Hare Krishna Maha Mantra for seeking the blessings of Maharaj. And the host can unmute everybody, please. The host, please unmute everybody, please. வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதே மாதிரி மெயில் அவன் போட்டு கடமை போட்டு உட்காந்து வேலைக்கு பர்சனலா அகாமடேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் எல்லாம் இன்ஷூர் பண்ணி எல்லாம் அந்த சைடு அந்த Hare Krishna Maharaj. His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thai Gaura Premanande. Thank you, Maharaj. Ki jai. Gaura Premanande. Hare Hare Krishna.